Hey, so this would be the part 3 of exploring Hiddify API, and I'm expecting this stream to be around 30 minutes long. So we will be continuing from where we left off in the past stream. Yeah, so I'll start sharing the screen. Okay, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഈ doc prepare ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. This is just what we have understood from our exploration of Hiddify API. എങ്ങനെയാണ് Yeah, the primary objective being we need to create a new user account and get that connection URL. Creating new user account നമ്മൾ ചെയ്തു connection URL we were able to figure out രണ്ട് വഴിയുണ്ടായിരുന്നു connection URL കിട്ടാൻ ഒന്ന് creating the connection URL by ourselves by understanding the proxy pathും ആ യൂസറിൻ്റെ UUIDയും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് connection URL ഉണ്ടാക്കാം. അതല്ലാതെ there is ഈ രണ്ട് get info APIയും get short API പറഞ്ഞ രണ്ട് എൻഡ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്താലും ആ കണക്ഷൻ URL റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതിൽ in this one the APIs has been divided into categorized into 4 sections 1 2 3 4 മെസ്സേജ് വരണം. Okay, 4 section. അതിൽ first section we had a good understanding about that. API യൂസറും കുഴപ്പമില്ല അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇതാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നിർത്തിയത് അല്ലേ? യെസ്, ഈ സെക്ഷനിൽ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. സോ വി വിൽ ബി കണ്ടിന്യൂയിങ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഇത് രണ്ടും ഇതും API പാനലും 30 മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. യാ, ഫസ്റ്റ് API get all configs API. Hiddify API key. Wait, നമ്മൾ ഗെറ്റ് ഓൾ കോൺഫിഗ് API എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ. അല്ല, ഇതാണ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത്, ഇത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, here there is a new parameter introduced which is secret UUID. Hiddify API key user UUID ആണ്. Secret UUID എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ സ്ട്രീമിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിഡിഫൈന് ഒരു AI ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. ഷിറ്റ്, അറിയാണ്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്ത് പോയി. I couldn't type the question. Okay, secret UUID, this is a required string parameter that acts as a unique identifier for the user. അത് തന്നെയല്ല API key. It is the essential for authenticating the user request and ensuring that the current configuration are retrieved. AI BS പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, സെയിം സാധനം കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓ, കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ API key കൊടുക്കാണ്ട്. Hey, that's nice. API key ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ API key ഇല്ലാതെ വർക്ക് ആവില്ല. പക്ഷെ API key മാറ്റി UUID എന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? ബോത്ത് ആർ ദ സെയിം തിങ്. റിമൂവ് ചെയ്തു, സെൻഡ് API key. ഓക്കെ, സാധനം വന്നു. And this response is same as this response.
ബാക്കിയെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ പാച്ച്, get empty proxy, get short API. API key ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. I'm pressing the send button. സാധനം വന്നു. This is the Telegram proxy endpoint. We'll ask a follow-up question. We'll ask what is the difference between API underscore user and API underscore user by UUID. Between API underscore user and even the AI doesn't know. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരമുണ്ടോ? That would be a very marginal difference. അതുകൊണ്ട് we can ignore this part. And we will just write down our understanding as of now. This is same as API underscore user, but instead of giving the UUID as API key, we can pass that as, what is it called? Secret UUID. That is the only difference. Okay. And കഴിഞ്ഞ streamന് ശേഷം I have modified this doc a little bit, very little bit. ഒന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കുറച്ചും കൂടെ ലെജിബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനിയുള്ളത് API പാനലാണ്. We'll go there. API underscore panel, get panel info, ping pong ബാക്കിയെല്ലാം 1 2 3 4 5 5 റിക്വസ്റ്റും ping pong ആണ്. Just to make sure it is working. That is what I understand what ping pong is meant by. API key ഇല്ലാണ്ട് കൊടുത്താൽ unauthorized. We will go and get the API key. ഇത് അഡ്മിനുള്ളതാണോ യൂസറിനുള്ളതാണോ? I'm not sure. Proxy path unauthorized. Okay. അപ്പോൾ ഇത് അഡ്മിന് ഉള്ളതായിരിക്കണം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഈ UUID ഏത് യൂസറിൻ്റെ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. What was it? Starting from 869B. Stream is working well, right? കുറച്ച് ഫ്രെയിംസ് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. KBPS is working well. CPU load is also fine. Okay. 869B തുടങ്ങുന്നത്. 869B. Okay, it is API വഴി ആഡ് ചെയ്ത ഒരു യൂസർ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID ആണത്. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റിക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇത് അൺഓതറൈസ്ഡ് വന്നത് കൊണ്ട് അഡ്മിൻ്റെ UUID എടുക്കാം. There. I'll paste it here. Sent. Unauthorized. API key is a token that is provided by the APIs that are to examples. ഇത് proxy path ആണ്. Proxy path ആണ് another അല്ല. ശരി, എന്തായാലും proxy path ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. Setting, very advanced setting. Proxy path for admin. ഇതും കൊടുത്ത് നോക്കാം. Yeah. So
I will സ്ക്രാച്ച് പാഡിൽ ഞാൻ അഡ്മിൻ UUID എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിൻ പ്രോക്സി പാത്ത് ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഇവിടെ വേറെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. Also, I will copy the client proxy path. Client proxy path. ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത്, what if we use a ordinary user's API key with the admin proxy path? Is it going to work or not? അതിന് പഴയ ആ UUID തന്നെ എടുക്കാം. Or copy API key മാറ്റി starting from 9B. 86 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, 86 എന്ന് പറയുന്നത് unauthorized. Okay. So it is working as expected. നമ്മൾ യൂസ് അഡ്മിൻ്റെ പ്രോക്സി പാത്തും അഡ്മിൻ്റെ API കീ വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് കടക്കാൻ പറ്റുന്നത്. യൂസർ UUIDയും അഡ്മിൻ്റെ പ്രോക്സി പാത്തും വെച്ചാൽ നടക്കുന്നില്ല. That is what we want. So going back and getting the right API key, send request. Okay, version 1. What is this? Okay, just ping കൊടുത്തപ്പോൾ പോങ്ങ് വന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതും അത് തന്നെ. Okay, just to make sure that all of these ഈ get, delete, get, patch, post, put ഒക്കെ വർക്ക് ആവുന്നതിനൊന്ന് എൻഷുർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം അത്രേ ഉള്ളൂ, കാര്യം കഴിഞ്ഞു. ഈസി. That was easy. API panel. Only use full endpoint. Here is the one which gets us the panel version number. Everything else is ping pong. Everything else is ping pong. That is enough. Clean. ഇനി ഈ പേജിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്കീമിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ അഡ്മിൻ API കാര്യമായി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ യൂസർ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. There are few frame drops. ഇപ്പോൾ 256 frames drop ആയിട്ടുണ്ട്. I hope this stream is working fine. Okay, admin, get all admin. Get an admin. ഇവിടെ അഡ്മിൻ്റെ UUID ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് തോന്നുന്നു. Update an admin. ഇതും admin not found എന്ന് പറയുന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് വരേണ്ടത്. Admin not found because this one doesn't exist in the admin list. Server status. This is interesting. Oh, CPU percentage. Disk total, disk used, Hiddify used. Okay, server and basic statistics ഒക്കെ ഈ APIൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ വരുന്നുണ്ട്. എത്ര മെമ്മറിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, യൂസേജ് ഹിസ്റ്ററി കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. അപ്ഡേറ്റ് യൂസർ യൂസേജ്.
എന്താണാവോ? And this is not very useful for us as of now. List users for current admin. Current admin ഉണ്ടാക്കിയ എല്ലാ users list ചെയ്തു. Create new user, get details of a user, update new user, delete admin, create admin, get all admin. All configs off. All configs for configuration. ഇതെന്താണാവോ? And this entire thing is really complex. ഇതൊക്കെ ഈ പ്രോക്സി നെറ്റ്വർക്കും എക്സിങ് ബോക്സും ഈ ഫേക്ക് ഡൊമൈനും ഈ സെൻസർഷിപ്പ് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? ആൻഡ് ഇതിലൊരു ഒരു നൈസ് ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ when we go to the domain of our proxy thing, it will give a fake website. ഇത് ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് റിയൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സെയിം സാധനമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡൊമൈനെ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. So that people will not clearly understand that this server is hosting a VPN service or proxy service. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്, ഇവിടെ ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ മാനുവലി പാനലിൽ പോയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ ദേ വിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഗീവ് എ പ്രൈവറ്റ് SSH കീ ആൻഡ് എ പബ്ലിക് SSH കീ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ഈ സാധനം API വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ പ്രൊഫൈലിൽ SSH കീയും പബ്ലിക് കീയും നമ്മൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് സ്ട്രിങ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വന്നത്, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ വാലിഡ് പബ്ലിക് ഓർ പ്രൈവറ്റ് കീ. അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. what I'm thinking right now is, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ API വഴി 2 യൂസർ പ്രൊഫൈൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇസ് ഇറ്റ് വർക്കിംഗ് വെൽ? അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. I think we have not. We will do that. Okay. സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രൊഫൈൽ ആഡ് ആയി. ലെറ്റ് മീ ട്രൈ കണക്റ്റിംഗ്. VLS പ്രോട്ടോക്കോളിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഐ ട്രൈ ടു പിങ്, okay, it is working. I'll also do a speed test. Speed test connecting. Connect ആയി. Okay, it's fine. It's working fine. 16 megabits per second. Okay, that is our കാര്യം. So try. What else? അപ്പോൾ API, the entire API thing is pretty much figured out. ഇവിടെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. വോയിസ് ഐസൊലേഷൻ തന്നെയാണ്. ഐ ഹോപ്പ് ദ ഓഡിയോ ഇസ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഡിസ്റ്റർബ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈ സ്കീമ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സ്കീമ is while we are creating a new user. Create new user സ്കീമ there. ഈ സ്കീമിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ APIയിലെ റെസ്പോൺസ് ബോഡിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്. Nice. We can come back to this and refer when we are actually utilizing this API.
Oh, that was easy. That's been 20 minutes. Pin and the that's it, right? So we can also think a little bit about this. How are we going to call the API? ഞാൻ enter ഇടാം. How are we going to call this API? ഒന്ന് വെബ് പേജ് വഴി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെബ് പേജ് വഴി യൂസേഴ്സിന് ഓൺബോർഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ whenever they make a successful payment, we can call the create new user API and get the and display the connection proxy URL. We can display it something like this. Copy button open button ഒക്കെ വെക്കാം. When they click on the open button, ആ ലിങ്കിലോട്ട് directly പോകും. ഇത് വെക്കാം. And we will be calling this a endpoint when we are onboarding users via our website. വേറൊരു വഴിയാണ് ടെലിഗ്രാം ബോട്ട്. വൈ ടെലിഗ്രാം ബോട്ടിനെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ടെലിഗ്രാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. ടെലിഗ്രാം is a widely accepted means of platform in Iran. The reason being it's censorship അല്ല, അതിന്റെ privacy focused features. എളുപ്പം ആരെയും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It's end to end encrypted. അതുകൊണ്ടാണ് ടെലിഗ്രാം ബോട്ടിലൂടെ നമ്മൾക്ക് യൂസറിനെ അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള തോട്ട് ഇനീഷ്യലി വന്നത്. So whenever imagine something like this, there is a Telegram bot, and when user clicks start button, plan display ചെയ്യും. Plan details display ചെയ്യും. അതിനുശേഷം user selects a plan and bandwidth. It shows the money, shows the price. Show make payment button. പ്രൈസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ശേഷം മേക്ക് പേയ്മെന്റ് ബട്ടൺ ആ പ്രൈസിന്റെ കൂടെ തന്നെ കാണിക്കും. അതിനുശേഷം if they click on the make payment button, there will be a show the crypto wallet address, or give them the crypto payment gateway link. like razorpay.me/ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിങ്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് UPI വഴിയോ കാർഡ് വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പേ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഒരു CoinDCX ഫിനാൻസ് പേയോ അതുപോലത്തെ സർവീസസ് ക്രിപ്റ്റോ പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ഫങ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പേയ്മെന്റ് ഗേറ്റ്വേ ലിങ്ക് അയച്ചാൽ യൂസേഴ്സിന് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയി പേയ്മെന്റ് നടത്താം. പക്ഷെ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം what if the entire crypto payment gateways are banned in Iran? How will they be able to pay the cryptocurrency amount? അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, which I don't have an answer right now. Okay, ipo like let's assume that we are showing the crypto wallet address. Check for അതിനുശേഷം user payment send ചെയ്ത ശേഷം check for the payment verify ആയോ നോക്കാം. If successful, send the connection URL. Yeah,
ഇതാണ് ടെലിഗ്രാം പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടെലിഗ്രാം ബോട്ടിൻ്റെ പ്രോസസ്സ്. I have to refine this. ഞാൻ ജസ്റ്റ് മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതാണ്. Okay. So API thing is almost over. What else is remaining is actually starting the actual marketing. ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പോയി നമ്മൾ ഈ റീച്ച് ഔട്ട് 5 to 10 ഇറാനിയൻ യൂസേഴ്സിന് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ഫ്യൂ മെസ്സേജസ് റെസ്പോൺസ് മെസ്സേജസ് ഐ ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ റെഡിറ്റ്. പക്ഷേ എൻ്റെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് അതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടെ നേരം എടുക്കും. It's really hard to give message responses on time. Is that a personality disorder? I don't know. അതുകൊണ്ടാണ് this entire process feels a little boring and tedious for me. ഇതിന് റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കണം. മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഞാൻ നാളെ അതിലോട്ട് പോകുള്ളൂ. So my plan is to have a back and forth conversation with these people whom I met on Reddit. അവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. And I met a person who is the founder of this one, Wall Punch. Wall Punch is a very similar thing that we are trying to build, but focused on China. The Chinese Great Wall and GWA എന്തോ പറയാം. ഈ വാൾ റെഫറൻസ് അവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. വെരി സിമ്പിൾ വെബ് പേജ്, വേർഡ് പ്രസ് വെബ് പേജ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദിസ് മീം ഈസ് ഓൾസോ നൈസ്. We can create something like this very easily with ChatGPT. മാർക്കറ്റിങ്ങിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്താൽ it's not very useful. And oh, I haven't tried using this actually. അവർക്ക് iOS ആപ്പും ഉണ്ട്. And having an iOS app is definitely not an easy thing. ഒരു വെബ് ആപ്പിനെ പിടിച്ച് ലൈവ് ചാറ്റ്. This is growing. ഭയങ്കര ക്ലീൻ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു സാധനം. മാക് ആപ്പ് സ്റ്റോറിൽ സാധനമുണ്ട്, കൊള്ളാം. And this guy has been working on this for more than 1 year, the past 1 year I guess. കാരണം അവരുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കൊല്ലം മുന്നേ ഉള്ള ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയ റെഡിറ്റ് പോസ്റ്റ് കണ്ടു. Okay, so that's pretty much it. So the next task would be reaching out to 5 to 10 Iranian users. I don't think there is any other task which is more prior than this. അതുകൊണ്ട് പ്രോബബ്ലി അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ, ലെറ്റ്സ് സേ. സോ ഇതിൽ ഒന്നുമില്ല. By the way, I have this clean doc which answers almost all questions. നമ്മൾ ഈ ജേർണിയിൽ പോകുമ്പോൾ, VPN ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ജേർണിയിൽ പോകുമ്പോൾ, we can at any point of time we can get multiple thoughts. Is this actually gonna work? ഇത് വർക്കൗട്ട് ആകുമോ? വർക്കൗട്ട് ആയാലും നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ഒരു നീഡ് ഉണ്ടോ? യൂസേഴ്സിന് ഇത് വേണോ? നമ്മൾ പോകുന്ന വഴി ശരി തന്നെയാണോ? അങ്ങനത്തെ ഓരോരോ സെൽഫ് ഡൗട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാം. അന്നേരം what we can do is ഫീലിങ്സ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഡാറ്റ പാക്ക് ചെയ്ത ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആ നേരം വേണ്ടത്. അതാണ് ബേസിക്കലി ഈ ഡോക്കിലുള്ള. ലൈക്ക് to what extent and impact the internet censorship in Iran is. എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്, എത്രമാത്രം അവർക്ക് VPN വേണം, വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. ഇത് ഗ്രൗണ്ടഡ് റിസൾട്ടാണ്, AI ജനറേറ്റഡ് അല്ല. ഐ മീൻ ഇൻ്റർനെറ്റിലുള്ള റിസൾട്ടാണ്. 80% of people are using VPN. അതിൽ and there is one also interesting data which says which says 30% of the people are actually, only 30% of the people are using paid VPN services. Remaining 50 are using free VPN.
ഈ ഡാറ്റയിൽ കുറേ ഇൻസൈറ്റ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാരണം ഫ്രീ VPNs ആർ bullshit. They are actually stealing our data. അല്ലാതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അത് പബ്ലിക്ലി ഫണ്ടഡ് ഡൊണേഷൻസിൽ ഓടുന്നതായിരിക്കും, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് മോഡൽ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 50% of the people are using free VPN, which says that 50% of the Iranian who use VPN doesn't actually care about their data being compromised. പക്ഷെ അതിൽ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫ്രീ VPN കൊടുക്കുന്നത് what if it is actually Iranian government giving it out for free so that they can track on their citizen. അങ്ങനെയും ആവാം. But still 50% of the people use free VPN. 30% ആൾക്കാർ പെയ്ഡ് VPN സർവീസസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഇട്ടാലോ. What is the size of 30% of 80% of Iran? 30% ഓഫ് 80% ഓഫ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം 80% ആൾക്കാരാണ്. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ എവിടെയായി ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലേസ്? ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ്. ഓക്കെ, അറൌണ്ട് 80% ഓഫ് 70% of the internet is blocked, and 80 to 87% of the Iranian internet is using VPN. അപ്പോൾ 80% VPN യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിൽ 30% ആൾക്കാരാണ് പെയ്ഡ് VPN യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ we'll ask ChatGPT, how much is the population? What is the population of Iran? If we successfully build this Alexa VPN thing, വേറൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഡസൻ ഓൺലി ഫിറ്റ് ഇൻ ഇറാൻ. അതിനൊന്ന് ലാംഗ്വേജ് മാറ്റി കുറച്ച് ട്വീക്ക് ചെയ്താൽ വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ റഷ്യ, വി ക്യാൻ ഓൾസോ യൂസ് ഇറ്റ് ഫോർ ചൈന. പക്ഷേ ഈ സാധനം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം, അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ്. Enough of the mental masturbation. As of mid 2025, okay, 92.4 million. How much is 80% of 'code interpreter' യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, so that the result won't be fake. ഇതിൻ്റെ 30%. Okay, 22.176 million crores. എനിക്ക് അതിൽ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, 2 കോടിയാണ്. 20 ലക്ഷം കോടി 20 ഓക്കെ, മില്യൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 കോടിയാണ്. 2 കോടി ആൾക്കാരാണ് പെയ്ഡ് VPN സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു 5%. What if what is the 5% of 5% of എത്ര ഈ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. Oh shit.
Data analysis limited ആണ്. We can do the manual. We can do this math manually. ഇതല്ലേ വാല്യൂ, കോപ്പി പേസ്റ്റ്, ഈ കോമാസ് ഒക്കെ ഡിലീറ്റ് ആക്കണം. അയ്യോ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ 5% എത്രയാണ്? വെരി പൂർ ഇൻ മാത്ത്. ടൈംസ് 0.5 കൊടുത്ത 50%, 0.05 കൊടുത്ത 5%. ഇത്ര. ശരിയാണ് ശരിയാണ് ശരിയാണ്, ഇത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. ശരിയാണ്. യെസ്. കോൺസ്റ്റൻസ് 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, 11 ലക്ഷം. ഓക്കെ, വൈ വേർ ഡിഡ് ദാറ്റ് 5% കം ഫ്രം? നമ്മുടെ അവൈലബിൾ മാർക്കറ്റിൽ 5% അക്വയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തന്നെ എത്ര മണി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ആവറേജ് മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് പെയ്ഡ് VPN ഫ്രം മൈ നോളേജ് ഈസ് അറൌണ്ട് $3, $3 to $4. $1 ആണ് നമ്മൾ പ്ലാന് കൊടുക്കുന്നത്. $1 കൊടുത്താൽ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആകുമോ എന്നുള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കാം. $1 ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ $1 into 11 lakhs, that is around 11 lakhs dollar. That is $1.1 million per month in revenue, not profit, in revenue. So if wildly assuming the profit, the operation cost would be $50,000. $100,000. $100,000 വെച്ചാൽ 10% ആയല്ലോ. നമ്മുടെ റവന്യൂയുടെ 10% ആണ് ഓപ്പറേഷൻ കോസ്റ്റ് വരുന്നത്. വാട്ട് എവർ ദാറ്റ് ഇസ്. 5% അക്വയർ ചെയ്താൽ $1 million if our subscription cost is $1 per month. ശരി, 5% വേണ്ട, 1% അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ? $1 of 2, ഇപ്പം എങ്ങനെ പറയാ, ഇസ് 2 ലക്ഷം. 1% ഓഫ് ദിസ് അവർ മാർക്കറ്റ് ഈസ് 2 ലക്ഷം ആൾക്കാർ. 2 കോടിയുടെ 1% 2 ലക്ഷം. ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലേ? ആണ്. അപ്പോൾ $2 ലക്ഷം ഉണ്ടാക്കാം. Okay, the entire intention of this exercise is to make sure that this thing turns out to be profitable, and seems like it does. Okay, നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ഇറാനിയൻ പോപ്പുലേഷൻ ആദ്യം ഇടാം. നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ഇത്ര അതിനുശേഷം എന്താണ്? പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ഇറാൻ കഴിഞ്ഞാൽ 80% ഓഫ് പീപ്പിൾ 80% of people use VPN. That is
On that, 30% use paid VPN. That is എത്ര കോടി? Okay. If we acquire 5% of the market, that is, that would be and our monthly plan cost is $1, it would make a revenue of $1.1 million per month. If we acquire 1% of the market, that would be 2 lakhs. But honestly, you don't need to calculator for this. 1% of is simply itera. Okay, fine. Once times 100,000, 10,000 lakh, 2 lakh 21. Oh shit. And our monthly plan cost is, and if our monthly plan cost is $1, it would make a revenue of $200,000. $200,000 per month. Cool. So ഈ ഡാറ്റ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ ആ തോട്ടും സെക്കൻഡ് തോട്ടും ഡൗട്ട് ഫാക്ടറും സെൽഫ് വർത്ത് ക്വസ്റ്റനിങ്ങും എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് വന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഐ തോട്ട് വുഡ് ബി റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡാറ്റ ഫുള്ള് എഴുതിയത്. And by the way, if you're wondering how I got all of these research-backed grounded data, I used Gemini 2.5 with deep research. പൊളി സാധനം, അടിപൊളി സാധനം. It would take around minutes, 5 minutes, 6 minutes to get compile all of the web page result and uh, convert that into a clean report. അതൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. എവിടെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ where is it? ഇതുപോലെ ഹൗ യു റൺ ബ്ലോഗ്സ് VPN ഇത്രയും നീളമുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തരാം. Okay, so that's pretty much it, and that's enough for today's stream. Stream duration 45 minutes. And we were able to figure out Hiddify API, how it works, what all endpoints we can use. അത് മാത്രം നടന്നല്ലോ അല്ലേ? ആ അത് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
പിന്നെ ടെലിഗ്രാമിൻ്റെ പർപ്പസ്, ടെലിഗ്രാം പോർട്ട് എങ്ങനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോം ചെയ്തു. ആൻഡ് വി ഓൾസോ ഡിഡ് എ മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ്, മാർക്കറ്റ് നമ്പർ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ.